Yeah. Says the Rambam. All mitzvahs shebetoiro, bein asay, bein lo yisasay, im ova odom alachas mehen, bein bezodin ubein bishkogo, כשיעשה תשובה ויושוב מחטאו, חייב להסוודוס לפני הקהל ברוך הוא. So the first, הדבר הראשון שאנחנו רואים ברמב"ם, in English or in עברית? In English or עברית? We'll do it in English, everyone understands English. Okay. So the first thing we see in the Rambam is that the Rambam starts the mitzvahs of tshuva. He never mentions chayev lachzoi b'tshuva. There's no loshon in the Rambam where the Rambam writes chayev ha'odom lachzoi b'tshuva. The Rambam says k'sheyaseh tshuva, when he will do tshuva v'yoshuv michetoi chayev lisvadois lifnei hakel baruch hu. The Minchas Chinuch in mitzvah shin samach dalet is medayik from the loshon of the Rambam, that the Rambam never talks about the mitzvah's essay to be choyze b'tshuva. K'sheyaseh tshuva, when he will make tshuva, chayev lisvadois, to be chayev to do vidui. The only chiyuv which the Rambam mentions is the chiyuv of vidui. Now the Sharei Tshuva, when he talks about the ikorim of tshuva, so he only mentions the mitzvah of vidui in number or echodoso. The 11th iko which there is in tshuva is nach b'sho dorcheinu nach teiro, yeah, ואף על פי שהוא מקבל לו לובזה זו ושחט, צורך שידע הדברים שחוט עליהם, כדי לעשות גדורים עליהם, it's got to be מזווד עליהם. It's brought down in the 10th or the 11th tnoim of tshuva is a mila of vidui. Number 10 or number 11. But as the ikar of tshuva is never brought down in the Shari Tshuva, the ikar of vidui. Vidui is a prat in the hilcha, in the halachas of tshuva. It came over in the Ivrit. The prat betoch ההלכות של תשובה. בשערי תשובה זה הלוכה, זה העשירי שהוא, הנה הוא אומר ככה, הוא אומר, שנייה. הנה. אחד עושה הוא שיעשה וידוי על החטא. אבל הרמב"ם, כשהרמב"ם מביא את זה לתשובה, אז הרמב"ם מביא שני חידושים. דבר ראשון, הוא אף פעם לא מזכיר חיוב לעשות תשובה. הוא לא מזכיר את זה אף פעם. מהחינוך במצווה סמ"ך ד', אז הוא אומר, מדיבר כשיעשה תשובה ויושוב מחטאו, מבוא מדבריו אומר החינוך, דאין התשובה מצוות עשה. דלא יכוסף מצוות עשה שיעשה תשובה. רק אם בו לעשות מצוות עשה שיסוודו בפיו. אין מצוות עשה לפי החינוך שהוא מדייק ברמב"ם, אין מצוות עשה לחזור בתשובה. יש מצוות עשה, כשיחזור מתשובה, יש מצוות עשה לעשות וידוי. והווידוי זה העיקר. הרמב"ם בפירוש המשנייס, בפרק שמיני של יומא, אז הרמב"ם כותב ככה, כשהוא מדבר על המצווה של וידוי, אז הוא אומר ככה, מה זה תשובה? הוא כותב ככה. הוא אומר, שמור אלו העיקרים וסמוך עליהם, והוא, שאודום שוגג בעשה ולא יעשה, או ימזיד בעושו עשה תשובה, עושה תשובה, מחפרים לו לאלתר. והתשובה הוא, מה זה תשובה? התשובה הוא שיסוודה אודום
על עווינוי סוף לפני השם. ישנחם. מה זה תשובה, אומר הרמב"ם? שיסוודה על חטאי סוף. הווידוי הוא המצווה של תשובה. תשובה, אין מצווה לחזור מתשובה. לא כתוב עשה לחזור בתשובה. מה זה המצווה של תשובה? המצווה של וידוי. זאת אומרת, זה הדיוק יש שני דיוקים בעצם ברמב"ם. דבר ראשון שהוא לא מזכיר את המצווה עשה של תשובה, ודבר השני שכל מה שהוא מזכיר זה החיוב של וידוי. לפי הרמב"ם, הוידוי זה לא רק אחד מהתנאים הקטנים, העיקר של וידוי, העיקר של תשובה זה וידוי. באמת שזה תלוי בפסוקים, זה לא רק כאן, תסתכל, ברמב"ם בספר המצווה, במצווה שס"ד, אז הרמב"ם כותב אותו דבר, אומר הרמב"ם, שנייה אחת, איפה הרמב"ם בספר המצווה שנייה? למדתי את זה, עשיתי את זה לא. שנייה אחת. מצווה עין ג'. המצווה עין ג', אומר הרמב"ם, במצווה עין ג', אומר הרמב"ם, כי שציוונו להסוודויס על החטאים והעוונויס שחטאנו לפני הקהל יסעלה, ולא ימאויסום עם תשובה. וזהו הווידוי. עוד פעם, מה המצווה? להסוודויס על החטאים ולומר אותם עם תשובה. זה כאילו, עיקר החפץ הוא הווידוי. אבל וידוי, בלי שיעשה איזשהו תשובה, זה כלום. אז המצווה הוא לעשות וידוי עם תשובה. לא שהמצווה הוא לעשות תשובה, ואחד מהדרכים, אחד מהתנאים הוא וידוי. המצווה הוא וידוי, והצורה איך שעושים את זה, זה עם תשובה. כן? וזה וכולי וכולי. זה שכתוב בקורבנוס, וזה נלמד מהפרשה של קורבנוס, בקורבנוס שכתוב במצווה של וידוי. השורש של המחלוקת בין השערי תשובה לבין הרמב"ם, זה מתחיל בפשט בפסוק. יש לנו פסוק בפרשת ניצבים. כי המצווה הזויס, לא ינפלסי, לא ירחוקו מכם, לא ינפלסי מכם, אומר הרמב"ן, מה הולך המצווה הזויס? על המצווה של תשובה. הפסוק, הפרשה שם מדובר שובו ישראל, כל הפרשה מדברת על לחזור לקדוש ברוך הוא, אומר הרמב"ן, כל זה המצווה של תשובה. זה פרשה של תשובה. הרמב"ם לשיטוסוי, בפרק ה' הלכה זין בפרק זין, הלכה ה', בהלכות תשובה, אז הרמב"ם אומר, כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל ניגולים אלו בתשובה. וכבר הבטיחו תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלוסון, ומיד הם ניגולים, שנאמר, ואויו כי יבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה. אומרים המפורשים, שהרמב"ם למד שכל הפרשה, של כי המצווה הזו שובה ישראל וכל זה, זה הכל מדובר על הבטחה, שנביאים הבטיחו, שבסוף כלל ישראל יחזור בתשובה. אבל שם בכלל לא מדובר על ציווי של מצוות תשובה. אין ציווי על מצוות תשובה. לכן הרמב"ם למד שבאמת הפסוק שם מדובר על ציווי של מצוות תשובה. ולכן השערי תשובה נגיד שהלך בדרך של הרמב"ן, יש מצווה של התשובה וזיו הסחט, והכל זה פסוקים מפורשים בפרשת וילך. ניצבים וילך, כן. אבל לפי שיטת הרמב"ם, הפסוקים האלה זה הבטחה לכלל ישראל, שבסופו הם יחזרו בתשובה. כמו שהרמב"ם כותב, אין פרשה של תשובה. התשובה היחידה שכתוב בתורה לפי הרמב"ם, זה מצווה וידוי שכתוב בפרשה של קורבנוס. וזה החפץ של המצווה. מסתכלים בהתחלה, במילים הקטנות,
התחלת הרמב"ם, אז הרמב"ם כותב, מצווה עשה אחס, והיא שיושוב אחריתם מחטאי לפני השם ויסבדו. הווידוי והתשובה זה דבר אחד, וזה כל הציווי. חוץ מהמנחס חינוך, אותו דבר בדיוק, כותב המשך חוכמה בפרשת וילך. המשך חוכמה בפרשת וילך אומר ככה. הוא אומר, תקשיבו טוב טוב מה שהוא אומר. הוא אומר ככה. נזכשו רבים, שאומר המשך חוכמה בפרשת וילך. בוא נתבונן. שם תשובה, כפי מה שאומר, מה נראה לו שם תשובה? שהוא צריך לשוב ולחזור לשם. הוא אומר, למה צריכים ציווי על זה? בשביל מה צריכים ציווי לחזור לשם אם אתה עושה עבירה? הרי בלי מצווה, בלי המצווה, מצוה ועומד. כל בן אדם הוא מצוה ועומד. לבלי לעבור על מצווה השם יזברך. יש ציווי, אומר המשך חוכמה, כל בן אדם מצווה שלא לעבור. זאת אומרת, זה כמו להגיד ככה, הוא מצווה לא לעבור. אם הוא מצווה לא לעבור, זה דבר פשוט, שאם הוא עובר, הוא צריך לחזור בתשובה. וכי בשביל שעובר ושונה בו הוא טרולוי, האם יש צד להגיד שבגלל שהוא עשה את העבירה ועשה עוד פעם, אז פתאום זה מותר? הנה ההזהרה הראשונה, האיסור שכתוב בתורה, המונעת מחטאי, שמונעת ממנו לעשות את העבירה, אין המשכותו, היא המונעת מחטאי גם אחרי שחותו. אם כתוב שאסור, אז אסור אפילו אחרי שעשית עבירה. אמנם אומר המשך חוכמה, מצווה התשובה, אשר על זה צורך מצווה פרטית, הוא שמחותו ואויזה וסחטוי, מצווה לצוודויס ולהגיד לפני השם יזברך. אומר המשך חוכמה, אין עניין בכלל, לא צריכים ציווי על לשוב, לחזור. זה פשוט, אם אתה מצווה לא לעשות את העבירה, אז ודאי אתה מצווה לחזור. אז לא צריכים עשה בשביל לחדש ולחייב אותך לחזור בתשובה, אומר המשך חוכמה. זה כלול באיסור שיש לעשות את העבירה לכתחילה. אלא הוא אומר, כל מה שיש ציווי, זה על הווידוי. הווידוי זה המצווה עשה. על זה צריכים שיהיה ציווי. עוד פעם, זה אותו רעיון שכתוב במנחס חינוך ברמב"ם. אותו רעיון, שאין מצווה עשה לחזור בתשובה. זה דבר פשוט. אני לא צריך ציווי על זה. הציווי של תשובה הוא למה? לזוודוס. ווידוי זה עיקר החפצה של התשובה שיש לנו. עיקר החיוב של התשובה. זאת אומרת, לפי זה יוצא באמת מחלוקס של שהתשובה והרמב"ם זה מחלוקת, it's an enormous argument מחלוקס. The מחלוקס is if there is an essay, if there is a חיוב essay, לחזור בתשובה. יש עסק כזה? מי שלא חוזר בתשובה, לא חוזר בתשובה, הוא ביטל עסק? הוא ביטל עסק? לפי הרמב"ם, איך שהחינוך אומר, הוא לא ביטל, זה מה שהמנחס חינוך אומר, הוא לא ביטל שום עסק. אגב, בדרך של הרמב"ם הוא לא שיטת יוחד. החינוך אותו דבר בדיוק, לא מזכיר בכלל מצווה לשוב. אין מצווה לשוב, אין עשה לשוב. מה העשה? וידוי. וידוי זה העשה. זה לבד צריכים להסביר. איך יכול להיות שהווידוי הוא החפצה של התשובה? In what way is וידוי represent to us the whole essence of תשובה? איך וידוי אומר לי, איך זה יכול להיות יותר מפרט אחד? העיקר של וידוי, העיקר של תשובה, הציווי והעשה הוא וידוי, אבל כך יוצא מהמשך חוכמה, וכך יוצא מהחינוך, מהמרכז חינוך. זה הנוצר, מה שהוסיף לי העשה של תשובה. בסדר, 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 בסדר. זאת אומרת, חרותה לו. קבולה לא עוsid לו.
הרמב"ם למפורש, אם תסתכלו, בהתחלת פרק שני, אז אומר הרמב"ם, איזוהי תשובה גמורה? מה זה תשובה? בפרק בייס הלוכה בייס. ומה היא תשובה? מה זה תשובה? הוא שיעזוי וחוטא חטאוי, ויסירנו ממחשבתוי, ויגמר בליבו שלא יעשנו עוד. שנאמר יעזוי וראש דרכוי, בשעובר מחשבויסו. וכן ישנחם על האובה, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, וילד אדום יודע את הלומי שלו יוסף, שנאמר ולא ינאמר עוד אלוקים וזה, וצורך להסוודויס. כאן הוא אומר, יש כאן, דבר ראשון, עזיב עשה חטא. ועזיב עשה חטא זה לא סתם שהוא לא יעשה את זה, יסירנו מליבוי. עד שמעד עליו יודע את הלומויס, יודע שהוא באמת לא יחזור לזה. חרוטה על העובר. ואז שיעשה וידוי. אבל עוד פעם, השני דברים האלה, עזיב עשה חטא וקבולה לא עושים, זה לא נקרא תוספת. לא זה המצווה עשה של תשובה. זאת אומרת, יש מצווה עשה של תשובה. וזה הרמב"ם מתחיל בפרק ראשון. מצווה עשה של תשובה זה רק וידוי. זה המצווה עשה. אחר כך, ודאי שיש עניינים, זאת אומרת, there's a recipe. There's a set order how to be חוזר בתשובה. לחזור מתשובה זה לא רק לא לעשות עוד עבירה. זה לא קשור. זה פשוט. כן, בדיוק, זה פלא עצום. לפי המשך חוכמה יוצא ככה, עזיב עשה חטא, חרוטה לא עובר, דברים אלה, I don't need to have an essay for that. That's not the essay. That is, כאילו logic dictates. ההיגיון אומר לי, שאם עשיתי עבירה, זה אני מחויב לעשות כדי לא לבוא לעבירה. That's not the תוספת of the essay. The תוספת of the essay is what? Vidui. Vidui is the chefza of tshuva, the chidush of tshuva of the Torah. And it's a pella. למה וידוי הוא יותר עקרוני מעזיב עשה חטא וחרוטה שהם פשוט מצד הזה? איך מבטא? How does וידוי מבטא? How does וידוי bring to us the essence of tshuva? What is the essence of tshuva which is shown in the וידוי? It's the Rambam, it's the Chinuch, it's all the Svarim, all the Rishonim who went in the derech of the Rambam, all pass in the same way. They don't mention a mitzvah essay, lachzoi b'tshuva. There's no such mitzvah essay. That's not a mitzvah essay, that's poshet. The love is already mechayev me to be chayzer b'tshuva. The mitzvah essay, that's only the vidui. That's the vidui. That's the vidui. The shayla is what does that mean? What does that mean? What does it mean? Huh? Maze vidui. So now let's carry on the Rambam. Let's carry on reading the Rambam in Perek Aleph. Let's read the Rambam again. Kol mitzvah shebetoiro, bein esei, bein lo yisasei, im ova odam alachas mem, bein bezodoin, ubein bishkogo, kisheyaseh tshuva. When he will do tshuva, not that the mitzvah essay is to do tshuva. Kisheyaseh tshuva. Chuyaseh tshuva, v'yoshuv mechetoi, chayev lehisvadois, lifnei hakel baruch hu. The mitzvah of vidui, let's be medayik the lashon of the Rambam. The mitzvah of vidui is lifnei hakel baruch hu. It's mitzvah of vidui lifnei Hashem. If you look at the beginning of the Rambam, Nechashuva, the little writing, he writes, and he gives the introduction. Mitzvahs esei achas, v'yishe yoshuv achoyta michetoi lifnei Hashem v'yisvado. Again, there's a diktuk haloshen here that the Rambam is madgish, the lifnei Hashem. Vidui and tshuva, the mitzvahs essay of tshuva,
which according to the Rambam is vidui, has to be done lifnei Hashem. Like the Pasuk says, lifnei Hashem kitoru. Lifnei Hashem. Shenema, says the Rambam, where do I know that the mitzvah, the essence of the mitzvah's tshuva is vidui? Shenema isho ki yasu michol chatos ha'odom limoimol b'Hashem b'oshma nefesh hahi v'isvadu es chatoisom asher osu. Ze vidui dvorim. That means where's the vidui said? It's the same vidui which the Torah talks about by kurbanos. That's the vidui of lisvados lifnei Hashem. And that's the mokir of the Rambam for the essay of mitzvahs tshuva. Again, not the pasuk of Ki mitzvah zois. The parsha there is not talking about a chiyuv of tshuva. The pasuk, the parsha there is a nevius that Klal Yisrael will be choizer b'tshuva. But the essay of tshuva is written by vidui. Vidui is a mitzvahs essay. Keitzat mizvada. How's he mizvada? Oimer. Ono Hashem, chotosi, ovisi, oshati lefonecho, osisi kach vekach, v'harei nichamti, uboishti b'maasai, ulo oilom eini choizer ledovo ze. That means the vidui is not just al chet shechotonu. The vidui is not just declaring, ze lo rak oda'ah, it's not just a declaration of the avera. The vidui is within the vidui lies. I done A, B, C, and I have charota on it, and I won't do it again. Notice, the aziva sachet and the charota are included within the vidui. That's what he says, V'harei nichamti, uboishti b'maisai, which that's charota, ulo oilom eini choizer ledover zeh. It's a declaration to HaKadosh Baruch Hu. I've done these averas. I'm sorry I did it. Charota. And I won't do it again. Kabbalah lo osid aziva zachet. Bezehu ikroi shel vidui. Now here we have a strange Rambam. B'chol hamar belizvadois. Umarich binyan zeh harei zeh meshubach. It sounds like Seder night. In the Seder night, say, "Kol hamar belesape yitzias Mitzrayim harei meshubach." But there, it's because the more you talk about it, the more you're showing the relief of being let out of Mitzrayim. It's more living it. You're being more living the story. Kol hamar belesape harei meshubach. There I understand it. The more you talk about the Mesa, the more you involved in it, the more there's the mitzvah of living the night. As the Rambam says, mitzvah lirois etz atzmoi, ki laharois etz atzmoi ki luhu yotza mitzrayim. So the marabel esape, somebody who got saved, the more he says, the more he's excited, the more he shows that he was there. That I understand. Here the Rambam, lichura, on his own back, comes with a gigantic chiddush. If you're asking me, a person should be embarrassed about the averos he's done. You know, why does he say quietly? Why do you say, it's always the tzaddikim next to you who are hitting al chait, saying it as loud as they possibly can to make sure that everyone should hear exactly what averos they've done. But the Avodram and all the Sforim say, when you say al chait, you have to say it quietly. Why? Because you've got to be mitzbayish b'chet. You're embarrassed of the chet. Here the Rambam comes along and says, Chol hamar be'izvadois, u'mayrich binyan zeh harei zeh meshubach. The more and the more he talks about these averas, harei zeh meshubach. Where's the mochi for such a thing? Meichatesa. Meichatesa, there's a din of harei zeh meshubach. On being marbe in vidui. There's no mochi for such a thing. And logically, it should be the other way around. So, what do we have till now? We have, first of all, a chiddush in the Rambam, that the assay of tshuva is not aziva sachet, it's not charota, it's not kabbalah lo osid.
The essay of tshuva is vidui. All the rest, that's not the essay. That you know from the lav. That's not the essay. The mitzvah's essay is vidui. And within the vidui number 2, says the Rambam, I have to include within it not just the veras I've done, also my charota, also my kabbalah la'asit. All that is included within the vidui. Chiddush number 2. Chiddush number 3, the Rambam says, Chol hamarbe, anyone who's marbe in vidui harez meshubach. It's as if the Rambam made a mistake and brought Leil HaSeder to vidui. Echatesa. Carries on the Rambam. V'chein ba'alei chatois v'ashomois be'esh mevin kol b'nei seim. Not only is there tshuva which has to be done alone. That means every day a person, and the Rosh Hashanah Yom Kippur especially, a person should make vidui to be chozer b'tshuva. There's another time when you do it. When's that? Ba'alei chatois v'ashomois be'esh mevin kol b'nei seim ashigagoson ve'al zdoinom ein miskapo lahem b'korbonom asher yasu tshuva v'yizvadu vidui dvorim shenema v'yizvada shachot lo. Says the Rambam, there's another time when we also have the mitzvah of tshuva and vidui, and that's when we bring the korbanos. Okay. Carries on the Rambam. V'chein kol mechuyevei mises bezdin u'mechuyevei malchus. Any kapora you get, whether it's a korban, or whether it's a misa, or whether it's a malchus, because Rabbi Yisai, God never punishes. There is no such thing as a punishment. HaKadosh Baruch Hu is not a teacher which gives a slap on the cheek because you've aggravated him. There's no such thing in HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu gives oinshim because the oinish is metake in the chait. A person's done an avera, the oinish is mechaper. Oinshim are mechaper on avera. Like a korban is mechaper, oinshim are mechaper. Says the Rambam, v'chein kol mechuyevim mises bezdin u'mechuyevim malchus ein miskapo lohem misosam u'b'likiosom asher yasu tshuva v'yizvadu. Until they've done tshuva, the misa, the malchus, has not had any effect on their avera. In order for that einish to annul the avera, in order for the einish to be metake in the avera, there's a necessity of vidui. In the same way that korbanos need vidui. Now comes, in my mind, the biggest chiddush of the Rambam. V'chein achoivel b'chaveiroi, oy hamazik memoiroi. When I've done a damage to my friend, I broke his window, or I punched him in the nose and broke his nose. Afal pisha shilling. There's a lot of tashlumei nezek. He paid nezek. Afal pisha shilling loy mashu chayev loy. Eino miskapel loy. He doesn't get his kapora for the avera he did. Asher yisvado v'yoshuv milasos kazeh lo ilon. Shenema mekoil chatos odom. Now here you're not talking about kilu. You're talking bein odom lechaveroi. And the bein odom lechaveroi, there's a Gemara. The Gemara says you have to be mefayes chaveroi. Bein odom lechaveroi, you have to be mefayes him. There's a pius of bein odom lechaveroi, and that pius is ma'akiv. You don't have a kapora on the avera bein odom lechaveroi, but you mefayesoi until you mefayes him. There's bein odom lamokoim, and there's bein odom lechaveroi. Bein odom lechaveroi, when I've done something which is an avel to my fellow man, it's not enough for me to do al-chaitz. It's not enough for me to fast. It's not enough for me to pay him back for what I did. I have to ask forgiveness from him because I was paying him in the bein odom lechaveroi. That's the mitzvah of pius. Now, lechura pius
of Ben Adam Lachaveroi has got no connection whatsoever to vidui of Adam Lamokim. In Adam Lamokim, there's a mitzvah of tshuva of vidui. Vidui is the mitzvah of tshuva between Adam LaKadosh Baruch Hu. What has that? So I understand Korbanos. I understand also Misa and Malchus, that I have to have vidui when I've done a chet HaKadosh Baruch Hu, and I have an oynish, or I've got to bring a korban until I've done tshuva, which is vidui HaKadosh Baruch Hu is not mechaper. Why does he bring afterwards the halacha of pius? Says the Kesef Mishnah, B'chein hachoivo, Mishnah b'bova kama soif hachoivo, ava bishon noisen loi, einoi nimcha loi ad shemevakesh mimenu mechile. Says the Kesef Mishnah, the Rambam here is talking about the mitzvah of pius ben odom lechaveroi. Says the Rambam, this is also included within the halacha of vidui. That's a pella. Pella. What's the shaykhs of vidui? Of vidui, bechlal got to do with the din of pius of another mechaver. So again, 3 chidushim we found in the Rambam. First of all, we started making machlekes Rambam and Rabbeinu Yoina. What's the mitzvah's essay of tshuva? According to the Rabbeinu Yoina, the mitzvah's essay of tshuva is aziva sachet, charota l'sha'ova, and kabbalah la'asit. There's 3 fundamental ideas which are b'choizer b'tshuva. According to the Rambam, mefurish in his words here, in Sefer Mitzvahs also, the mitzvah's essay of tshuva is vidui. Aziva sachet, charota, kabbalah la'asit, all those you have to say within vidui, but they are not the essay. They are the way you do tshuva, but they're not the mitzvah's essay. The mitzvah's essay of tshuva is represented by vidui, more than anything else. We found also the Lashon of the Rambam, when he talks about vidui, he talks about being lisvadois lifnei Hashem. That means he translated the word of lifnei Hashem tithoru, lifnei Hashem tithoru, as going on vidui. By the way, the reason for that is, just 1 second. The reason for that is, by the way, the Rambam in Meir Nevuchim, when he talks about the Moyadim, so he describes every single, what's the essence, Maha Mahut, Shekol Kol HaChagim. Says like this. Listen to the way the Rambam describes Yom Kippurim. Inyan Tzoim Kippur. Shehu Noisen Das HaTshuva. The inyan of the Tzoim, the day of Yom Kippur, is a day to enable a person to think about tshuva. V'hu hayoim sheyorad boy odin anavim beluche shniyos. Okay. V'hoyo hayoim hahu lo netzach yoim tshuva v'avoido gemuro. Ulezen eseres kol hanois. Ulezen esroloi kol hanois gashmis v'kol perach b'teles aguf ve'ein oisim boy rak haviduim sheyoide bechatov v'yoshu behem. We have a day which represents us tshuva. It's a day which is given to us in order for us to do tshuva. What's that day? Yom haviduyim. It's a day of viduis. The day of Yom Kippurim is Yom haviduyim, because that's the essence of the essay of tshuva. So what is Yom Kippur Yom haviduyim? The reason why we don't eat
is in order that this day should be able to be on the Madrega, that we should be able to do the Viduim. We are perished from all Gashmias in order to make this Yom HaViduim. So what is Yom Kippur? Yom HaViduim, says the Rambam. And what's the Lashon of the Pasuk? Lifnei Hashem Titoru. The Rambam learns that Pasuk, the Rambam Mefurish, many times in the Cheshuva. It says the Lifnei Hashem Titoru is going on Yom HaKippurim. So when I say Lifnei Hashem, what's that going on? The day of Yom Kippur. What's the avodah of Yom Kippur? Yom HaViduim. Says the Rambam, Vidui is Lifnei Hashem. Because Yom Kippur, which is Yom HaViduim, the Pasuk calls it Lifnei Hashem Titoru. So the Rambam learns Vidui is the mitzvah's essay of Tshuva. That's a mitzvah's essay. And that mitzvah is Lifnei Hashem. Again, the Lashon of the Rambam in Pirush Mishnayos in Yuma is, he talks about it, he says like this, V'atshuva hu sheyisvado odom al avoinoisov Lifnei Hashem. What's tshuva? Vidui Lifnei Hashem. So we have A, the mitzvah's essay according to Rambam is Vidui. Yom Kippur, Yom HaViduim. Vidui has to be done Lifnei Hashem. You don't know what that means? That's Vidui Lifnei Hashem. Ziva Zachet, Charota, Kabbalah Losit, the Rambam says all this is included within Vidui. Says the Rambam, Kol HaMarbe B'Viduim, anyone who's Marbe in Haskoras Naveres, Harei Zeh Meshubach, Peledik Ezach, completely against any logic, and there's no mokkeh for it. There's no mokkeh for this Harei Zeh Meshubach of the Rambam. It seems like he's borrowed the idea from Leila Seder and put it onto the Viduim, which doesn't make sense. And the fourth problem is that within the list of Viduim, says the Rambam, there's a din of pius, and that's halacha of being mefayes chaveiroi, in odom lechaveiroi. The Gemara says that you don't get kapora until you've said, I'm sorry to my friend. There's a din of vidui, there's a din of pius of chaveir, says the Rambam. That also, even that, is shayach to Pashas Viduyim. That's a pella. That's a pella. So now at least we've started off putting what's the idea of the Rambam. To give you the answer in 2 minutes, I've just got to get a Gemara Yuma 1 minute. The beginning of the idea. I don't know if I think maybe we'll leave it. The answers of the Rambam we will leave to next week. We'll see. Okay. The Gemara says like this. The Gemara in Daf Pei based in Yuma. Midas Bosav Adam, Maknitis Chaveru Bidvorim, Sofik Mispayes, Hemenu, Sofik Ein Mispayes, Hemenu. When you go to your friend and you say, I'm sorry for what I did for you, you never know whether he's really accepted your apology or not. Im Temi Mispayes, Hemenu, Sofik Mispayes Bidvorim, Sofik Ein Mispayes Bidvorim. Aval HaKadosh Baruch Hu, says the Gemara, Adam Oiva Aveira Beseisa, Mispayes Mimenu Bidvorim, Shenema, Chui mochem dvorim b'shuvu el Hashem. Says the Gemara, when you're mefayes HaKadosh Baruch Hu with dvorim, HaKadosh Baruch Hu is definitely mekabelit. Shenema, chui mochem dvorim. Take words to HaKadosh Baruch Hu b'shuvu el Hashem. B'shuvu el Hashem. So we see here, it says, Lechura, what's the Gemara here? This is the Gemara which seems to compare
that there's a form of piyus which you're doing to HaKadosh Baruch Hu. In the same way that you're mafayas chaveroi when you're doing damage, so also in Odom L'Mokoim, there's some form of piyus which is involved. There's a piyus being done. It's Lashon of the Gemara in Daf Pei-Vav. Ku imochem dvorim b'shuva Hashem. Maybe, if I could offer an explanation, the Rambam learns that the vidui here, vidui, is not just saying out ma'averes and somehow that makes tshuva. In the same way that I'm a fayas my chaveroi, when I've been pogea my friend, when I've been pogea my friend, it's not enough to pay back the damage I did. I have to be mafayas him with dvorim, show him how much it hurts me what I've done to him, how much I regret what I've done to him, and only after that there's a mechila that his friend forgives him. So also Kaviyachol HaKadosh Baruch Hu, an unbelievable thing. You approach HaKadosh Baruch Hu as a friend. I turn to HaKadosh Baruch Hu and say, I'm sorry what I've done to you. Forget the Aveira. Forget, I'm sorry for what I've done for you. There's a din of piyus dvorim. The Rambam compares vidui to piyus dvorim. By the way, when I come to be mafayas, my friend, I could turn around to him and say, Moshe, remember when I embarrassed you in shul? Yeah, I'm sorry. And walk off. Or I could come up to him and say, I'll never forget what I've done for you. It's imprinted in my mind the whole time. And you go on and on and on and telling him about it. The chances he's going to forgive you if you mafayas him for an hour is much more than you do in 1 minute. You know why? If I do it in 1 minute, Yotze given. Well, if I do it for an hour, I show him how much it hurts me what I did to him. How much charot I have. How much it bothers me that I hurt him. Piyus, when I come to be mafayas mechaveroi, kol hamar belafayisoi harez meshubach. In piyus, there's definitely a mila of being mafayas, and more and more and more. The more I apologize, the more I show him my hurt, the more chance there will be that he forgives him. The din of piyus, the din of vidui according to the Rambam, is not just a declaration. It's the apology. It's coming to be mafayas Kaviyachol HaKadosh Baruch Hu b'dvorim. Like the Gemara says, K'hui mochem dvorim v'shuvad Hashem alekecha. The K'hui mochem dvorim, that's the vidui. The vidui here is the K'hui mochem dvorim. It's the piyus which is being done. Says the Rambam, Kol HaMarbe. Kol HaMarbe l'izvadei harez meshubach, because he shows how much it hurts him. And I think I once saw it from JB. And according to this, it's much more understanding. To bring HaKadosh Baruch Hu to you, if I send him a letter of apology, severt gonisht. When you want to say, I'm sorry, you go in front of the person you're apologizing. Piyus Dvorim is done face to face. When you send a telegram or a text or a fax of sorry, Tevert Gornisht, I stand in front of him and I apologize. Then the piyus works. Says the Rambam, the asay of tshuva is the piyus b'dvorim. The asay of the tshuva is say, I'm sorry. It's not the charot on the avera. The charot on the avera, like the Meshech Chochmah said. The charot on the avera, that you know because as poshet you've been even avera, you have to have charot on it. But there's something else beyond that. I betrayed your love. I betrayed your affection. I betrayed your warmth to me. There's a betrayal. There's a hurt that I hurt HaKadosh Baruch Hu. That's the essay of tshuva. The essay of tshuva is to stand in front of HaKadosh Baruch Hu and be mefaisei bidvorim, not on the avera, but on the hurt, on the betrayal, on the fact that you Kaviyachol hurt HaKadosh Baruch Hu. That's the essay of tshuva.
The Rambam learns this essay is not just a tshuva on the Avera, it's far beyond that. It's a pius, and that pius is lifnei Hashem. I think Rabbi Yoshe Ber says, maybe said like this, when you misvade, you bring HaKadosh Baruch Hu in front of you. The way I bring him in front of me, if I treat him as a friend who's been hurt, HaKadosh Baruch Hu says, I'm your friend. I come down to you. You treat me like that, I'll come down to you. The Pius Kaviyochel brings HaKadosh Baruch Hu down to you. You're mefaisei bidvorim. That's the mitzvah's essay of Tshuva according to the Rambam. So we've got a completely new understanding. Because he's been more mephayas. It's Pius. It's an unbelievable chiddush that Kaviyochel you bring HaKadosh Baruch Hu. Mamish, the days of Tshuva are such a kiruv of HaKadosh Baruch Hu. Kaviyochel comes down to you as a friend. And he says, treat me as one of you and ask me forgiveness like you'd be Matthias, your friend. You hurt me. Now come to me and tell me you have charot on the hurt. The Mabit in the beginning of Beis Elokim. So he writes there, he says, Tshuva has two things. There's a charota, there's the Avera I did in the Avera itself. But far beyond that, there's the Pagama was Pagim and HaKadosh Baruch Hu. The mitzvah of Tshuva to be chayz on the Avera, says the Meshchochma, that I know from the Lav. I don't need another tivui. But here is the hurt, Kaviyochel. The hurt of HaKadosh Baruch Hu. That needs pius. That's the mitzvah's essay. And that mitzvah's essay is lifnei Hashem. You have to talk in front of him. Polamar behar is a meshubach. And that's what the Rambam's medame to the pius of Ben Odom Lachabeir. That's this week's introduction to the Rambam's shita on the mitzvah's essay of Hilchos Tshuva. Shkeach Beisei, a gute Nacht. And Mr. Hashem will meet next week. Shkeach, kol tov. Hi, Shmuel. Chaim, how are you? It's good to see you. Nice to see you. Beautiful shoe. Huh? Yeah.